കൂടി അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട്. മുയൽ പറയുമ്പോൾ ഹാഹ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹോഹോ. കോഴിമുട്ട കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ്. ഓ സംഭവമല്ല, കോമഡി, ഭയങ്കര കോമഡി. അടിപൊളിയുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത്ര സെറ്റ് ആവുന്നു. ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറിൽ കഴിച്ചോട്ടെ. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട്. മഞ്ചൂരിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിട്ടിക്കാച്ച സ്മെല്ലാട്ടോ. പിന്നെ ആകെ ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ അത്ര താല്പര്യമില്ല, എന്നാലും കൊള്ളാം, നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് വെച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആട്ടോ. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ. നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ റൈസ് വെച്ചത്. സൂപ്പർ സ്മെല്ല്. ആദ്യമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാണ്. പക്ഷെ സ്മെല്ലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈസ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ചിലവർ റൈസ് വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് ആ റൈസ് ഇടാറുള്ളത്. നമ്മളിതിൽ മറ്റേ ഗ്രാമ്പും പട്ടയും ഏലക്കയൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങനീരും അതൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ റൈസിനൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു യെല്ലോഷ് ഷെയ്ഡായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഈ റേഷൻ അരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതര സ്മെല്ലുണ്ട്. അത് കഴുകിയാലും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കഴുകിയാലും അല്ല ഒരു പ്രത്യേകതര ഒരു മത്ത് മണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇത് ഫ്രണ്ട് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കഥ പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇത് ആൻറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. സോസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കണം വേണ്ടല്ലേ? വേണ്ട, സോസ് ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? സോസ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാം. ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസും റൈസും എടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി മുട്ടയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോഴിമുട്ട ഉണ്ട്, കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ്. ഓ സംഭവമല്ല, കോമഡി, ഭയങ്കര കോമഡി. അടിപൊളിയുണ്ട് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാം. ഞാൻ ഓർത്തിൽ ഇത്ര സെറ്റ് ആവുന്നു. ഒരു കോളിഫ്ലവർ കഴിച്ചോട്ടെ. കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് കോളിഫ്ലവർ ആണല്ലോ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയുണ്ട്. റേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നും. ഇത് റേഷൻ കടയൊക്കെ ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കും അല്ലേ? കുറേ ആൾക്കാർ റേഷൻ കാര്യം മേടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല സംഭവമാണ്, നല്ല രുചിയാണ്. ആ കുറച്ച് സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ലേ? നമുക്ക് കഞ്ഞി വെച്ച്, അതായത് ചോറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. ചിലവരൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, അതിന് പ്രത്യേക സ്മെല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണം, ആ മണം, ആ സ്മെല്ല് അങ്ങ് ആ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. പ്ലസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയോട് വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ചമ്മല. അതെ, നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റം കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ വളരെ തിന്നല്ലേ. ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലേ? കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം 1/2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ. വേവിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം എടുക്കുന്നതല്ലേ? നമ്മൾ കുറേ ടൈം എടുക്കുമെന്ന് ഓർക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അധികം ടൈം ആയില്ല. 1 അവറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരട്ടെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ വ്യൂവേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടട്ടെ. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവരും കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ അതെ 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 നമുക്ക് ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ.